Sarayu, Parvati, you can start. Naushad sir. Yes. Sarayu, you can go ahead with the content. Okay. So, good evening, one and all. I extend my heartfelt greetings to all the dignitaries and registrants in attendance. We are delighted to welcome each of you today to join part with us in another amazing venture. Today, the IEEE Education Society Kerala chapter is back with a stunning initiative, a web-based workshop on advanced virtual learning tools for blended learning by Mr. Naushadvi Musa. To ensure a completely hands-on experience, the workshop will be in a do and learn mode. So I request all the participants to be ready with a laptop or PC or smartphone. In case of any queries during the session, feel free to drop them in out in the chat box. So without further ado, let us move on to our program. To set foot into our event with a warm welcome, I invite Ms. Parvati I, V Coordinator of IEEE Education Society Kerala chapter for the welcome note. Parvati. Parvati, are you there? I think Parvati is unmuted right now. I think she do have some network issues. Okay. In that case, I think Agas can introduce and say the welcome speech. Sorry, please invite Agas. Okay, sorry for the inconvenience caused. I think we can move on to the next thing. Next, I invite Mr. Agash Vijay from the student team of IEEE Education Society Kerala chapter to enlighten us with a brief introduction about our resource person for the day. Over to you, Agash. Good evening, one and all. Actually, it's so happy to see the house so filled. Anyway, to be frank, it's a great pleasure and honor for me to make a quick introduction to Mr. Naushadvi Musa, our distinguished facilitator for the day. Mr. Naushad is an academician with a lot of promise. He earned a Bachelor of Technology degree from the College of Engineering in Trivandrum and a Master of Technology degree from JSF Mysore. He's actually an exceptional academician with 21 years of teaching experience and 15 years of training expertise in technology and HR. And when it comes to his professional life, Mr. Naushad has had a wonderful career with a stellar service record. He has worked as an associate professor at the MES College of Engineering in Kuttipuram, as the head of the AEI department at the Royal College of Engineering in Thrissur, and as a professor at the Government Engineering College in Wayanad. Currently, he serves as a lecturer at Yanbu Industrial College, Saudi Arabia, and as a senior resource person at the Center for Information and Guidance India, Calicut. Today, we are greatly honored to have such an experienced resource person with us for this session. So with great pleasure and honor, I invite Mr. Naushadvi Musa to take over this session from here. Sir, I hand it over to you. Thank you, Agash. Thank you so much. A very good evening to all of you. It's my pleasure to be with you, especially with IEEE program, which is a dream resort for all tech series. First of all, I should extend my gratitude towards IEEE Education Society Kerala Section, especially Professor Mohammed Qasim, founding chair, Engineer CM Verghese, chairperson, Engineer NP Subish, Education Activities chair, for their great support for the program. Before going to the program, I request whoever can on their camera, it will give me more pleasure actually. Is it possible? Or hope there is no network issue in Kerala and outside. So this is fully interactive session. Don't sit for a class and you will get some points and write up and go. It's not like that. We will chat each other, share each other, and try to get some knowledge from each point actually. Really, we are living in a what you call Gen Z area actually. So teachers, they are interacting with Gen Z team.
So let me ask, you can post in the chat box. If you're a student, just put yes. If you're a teacher, just put T, just to know how many teachers, how many students here actually. Come on, fast. Be smart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it's, I think, almost below 10 teachers are attending, right? No problem. This blending learning session, no, or blended learning area, it should be implemented in classrooms or in the collaborative education area also. We can do it. So even if you are a teacher or a student or a parent, you can utilize it. No problem with that. If you check the future education, no, it is fully depends on 3 areas mainly. One is how much you are utilizing the technology. This is number 1. Number 2, how much we are playing with active learning techniques. And third, how much you are combining these two together to get the blended learning. So if we want to stick on this learning process, we should do this. So let's go for the first hand-on experience or the workshop area. That is, I try to make a poll using my Mentimeter. Okay, so let's go for that. I will give you the what you call the link. I will share you this in chat. You just click on that and just join the poll. Okay. Send a link with Mentimeter. You just click and join with me. If any technical problem, please comment. I will share my screen also so that we can experience together. Yeah, you please read the question and try to give the answer there. If you have experience with virtual classroom, please write the tools you used. Only 2%. Come on, join with that. Then only I can get an experience. I mean, what do you think about this? I want to get that pulse. Only 3. Come on. Three only. 4. Teams, Gmeet, Google Classroom. Again, come on. Zoom is zooming out, I think. Zoom and Gmeet is coming out. Google Classroom, 9. Students, you can also respond because you have experience with these virtual tools, either in the classroom or with your friends. So don't worry about whether you are a teacher or a student or a parent, just respond. Google Classroom, 15 joined. Again, I think 20 more there to join. Google Classroom, again, it's zooming out. 16. 17. Zoom is coming out. 18. You want to stop? Okay. Let's stop there because I just want to get a pulse. Right. Whoever is coming up, you can just pause there, no problem. What I want to highlight is that most of the people or all of the people, here it is, you can see Google Meet, YouTube, Google Classroom, Zoom, MS Teams, Gmeet, G Suite,
These are the things you Discord, virtual lab. Yeah, these are the things you listed there actually. That means it is not fully acquired. It is not fully explored in the area of virtual classroom, because if you look at the virtual classroom area, we need at least 4 things. We will discuss that. Next, I want to know one more thing from you in the same poll. Okay, I will do that. Next is yeah, if you used any type of, or you experienced any type of active learning techniques, please write the methodology in chat. Come on. If you have experience with active learning techniques, please chat with me actually. That methodology you used or methodology you experienced. If it is teacher, you can share the methodology you used for your class. If it is students, you can share your experience with the methodology in the active learning techniques. I am waiting in the chat room. I think nothing is coming. What is active learning? Yeah, that's basic question actually. What is active learning techniques? That means there is no awareness about it, I think. Okay, fine. Let's see. Let's go for that. Okay, with this basic background, I will start with my presentation actually. Okay, let's see what is active learning techniques and all. I will start with the BL. Hope you can see my slide. Subish, could you please respond? You can see my slide? Yes, sir. Okay, thank you. So here we have gone through this normal classroom, that is college or school classroom, and virtual classroom, then active learning techniques. This is the third part we have to touch with. Okay, I will tell you what it is, because I think there is no experience with active learning techniques. So if you look at the blended learning, it's just a concept. Okay, and there is no unique way to implement it. So if we have creativity, we can customize it. We can make our own recipe with great taste. So this is the underline of blended learning actually. If you look at inside blended learning, you can see 2 layers. First layer, it coming with a virtual tools area, that is online area. And second is classroom activities, normal classroom, that is school or college classrooms, one-to-one or person-to-person, that is the classroom activities. Then active learning techniques. I will tell you after this what is active learning techniques. This is the first layer in the blended learning. Second layer, it's coming with teachers, students, and parents collaborative area, networking. We have to use all types of social networking for the improvement of students, improvement of parents. I am underlining that improvement of parents and improvement of teachers. This is really, it is a feedback system. There is no way to be alone with muscles. So the whole role of teacher, student, parent is redefined in the new normal scenario. So this is the whole idea about blended learning. So blended learning gives us not only the classroom book reading experience, not only that, but we will be exploring the real field of our education, especially in technology. Now, as I told you, when I ask about the virtual classroom experience, you have done very few tools in the list. Really, we have to know the 4 area of virtual tools. This is the actual kit. We should know the video conferencing tools. There should be an interactive toolbox we have in the classroom, and there should be assessment tools separately, and we have to use the LMS for materials and other type of things transfer actually. So if we need the perfect experience of virtual classroom, these 4 parameters should be there. So if you look at the poll we covered just now, it is almost covered the virtual conferencing tool area only, almost.
Maybe some type of LMS came, that is Google Classroom was there, but there was no interactive tools, no assessment tools listed in there. Maybe you have experience, but in the list it was not there. So in the blended classroom, if you look at the picture, we should use the Google Classroom in the college or school with addition of virtual tools that's available online, implemented in active learning technique area actually. So I will tell you what is active learning techniques. Active learning techniques is not just chalk and whiteboard methodology. Chalk and whiteboard methodology is very obsolete and very old methodology, but even it is now, even it is, I mean, it is even a very nice methodology, but teachers and students should use other than this blackboard and whiteboard white chalk methodology actually. So we can go for problem based learning, project based learning, investigation based learning, role plays, gamifications, etc., etc. It's a big list. If you look at the Google, just go for the active learning techniques, you will get a plenty of active learning techniques that could be implemented by teachers. Now, if you want to implement this blended learning with Google Classroom plus virtual tools with active learning technique, we need this thing in our hand. It's a self-learning area actually. Step number 1, create a separate Gmail ID for our virtual tools utilization. You should not use our personal mail ID for virtual tool utilization, because mostly we are using this third-party tools for implementing the active learning process actually. So if you use the Gmail IDs that is connected with bank and other confidential matters, it may be a risk actually. So create one only for blended learning. Use Google to find our tool. For example, I listed 4 types of tools here. No, here we listed video conferencing tool. For example, if you want a video conferencing tool, you can just go to the Google and search it. Or we need interactive tool for virtual classroom. Just go to Google, type it, interactive tool for virtual classroom. You will get n number of list. And assessment tools, LMS. These 4 areas are there in net. Just search it out. So just go for Google and find that tool. This is step number 3. Step number 4, once we get that tool, we have so many YouTube channels to self-learn it. So we should go for it. Then use the same ID to log in inside this particular tool. It may be virtual, I mean, assessment or interactive or video tool or LMS, whatever it is. There is the simplest option is use the mail ID and log in it. So there is no need of making ID and password for each app or sites for making this tool to be utilized, and start enjoying with our students. This is the very simple steps for making our learning process in blended area. Hope it is very clear. So now what is my aim is, I'm trying to explore the active learning techniques. I try to implement it with the blended classroom methodology. So we have started this offline class here. So we can utilize the normal classroom and normal labs. Plus we have the virtual tools. There we can use that. So this is the way we are going through. So just we can stop for 2 minutes. If you have any doubt regarding the area we covered, that is active learning techniques and virtual tools, etc., etc., you can ask now. Just unmute and ask. It's very clear. So there is no questions. That's good. That's good. It's okay. No problem. Right. Yeah. Rindita has given so many examples. The role play, case studies, group projects. Yeah. Think, pair, share, peer teaching. Everything is there. Yeah. So it is there. Some teachers, they are implementing that. So now onwards, we should not do the normal classroom teaching learning process actually. Now let's go for the process. Okay. So let's
see the case. I try to implement that PRBL and PBL, that is project-based learning and problem-based learning. So this PRBL is the project-based learning. It is I utilized for my biomedical instrumentation area. Ultimately, what I aim is I want to teach them ECG, EMG, and EEG signal with all basic specifications and physiological systems and parameters. So what I have done is I asked the question, design and implement a Matlab GUI, graphical user interface, for biomedical signal analysis. This is the question I framed. So they have to implement a Matlab graphical user interface design, actually, just like our doctor's console. If they open it, they have to see the patient's details. There should be options to upload the EEG, ECG, or EEG, whatever it is, and doctor can diagnose the patient with different types of specifications. This is what I aimed at. Hope the question is very clear. So if you want to implement project-based learning, the whole content, we try to make it in as a question or a project idea or mini project idea. This mini project idea, yeah, please come on. You asking a question? Okay. This mini project, in different levels, they will implement it. Step number 1 or level number 1, we will utilize our offline class and lab. This is number 1. So there we can be with students and explore the idea of ECG, EMG, EEG, how it is connected with the physiological system. This is what we are checking with. So once they are getting the physiological system functional area, we can give them some offline EEG, ECG, and EMG, so that they can get the specifications of that signals through frequency and time analysis. They can use the normal Matlab for that. This is second part. So like this, we are giving all idea of ECG, EMG, and EEG. So that first part finished. Second step is we should give them the idea of Matlab guide. That means Matlab graphical user interface development environment, how you can program the Matlab guide. That should be given to the students. So these also we can give either online or offline. Then how we can implement all these discussions, you can see my plan here. These are the online tools I used. For example, for plan, we have whiteboards and ZenKit type of things. For discussion, we can go for Quora. That's a basic option. There are so many we can use with. If you want to go with the content area, we can go for EduPuzzle. EduPuzzle, we can give video plus questions. So same time, students will learn and they will assess themselves. With concept area, we can go for Kaggle. So it is just like a mind map type of thing. So students will join there and they can share their brainstorming ideas. So they will ask, they will do, they will share, they will search, and they will research. So finally, with 1 or 2 concept sessions, they will be getting whole idea about this basic signals. And last one, it is assessment. We can do with Slido or any type of tools like this. So let us see what is whiteboard, Quora, EduPuzzle, and Kaggle and Slido. Let's see it. I will go for Slido first. You can see here. I will share the link so that you can join and okay, I will give the link in chat. You just join there. I send the link. Could you please join?
Try to join, please. Yeah, one person join. I will share the screen. Yeah, nine joined. I have put a question there just for experiencing that. Here in Slido, the benefit is you can see the viewers side also. You have a participants mode here. If you click on that, how you are seeing it, I can see from here itself. Okay, let's go for here you can see the results and create poll. If you click on create poll area, we have so many different options. Multiple choice you can put it, word cloud, quiz, rating, open text, and ranking. So almost 6 types of polls or assessment we can do with Slido. So that is very important thing. In a single platform, we are getting all these things. So you have done so many. I just put there one poll, that is arrange your choice. So here the Google Meet is on top, Zoom is second, WebEx, then Skype is coming like that. So it is with 26 participants, you can see here. So now if you want, you can go for the multiple choice. I can go here and just go for it. And I can check here whether you got it or not. You can just poll it there. All are new gen, I think. Come on. Yeah, only 13. All are new gen, huh? Right. So I think I can ask some questions with respect to new gen. Oh, 5% it is not a new gen, right? Okay. 9 it is not. A new gen, it is really meant not with the physical side, but the mental side. If you are new gen, mentally, you put on yes. Okay. Because this is a theoretical question. You can connect with the practical area also. So it is 30 students participated. That's nice. And I can go for a word cloud, another type. I just post it there. Your favorite virtual tool. That's already asked there in the board before in the Mentimeter. So here also you can check with just to check the Slido working. Yeah. This Gmeet is really, it is not a virtual tool. It's just a video conferencing tool actually. Google Classroom is an LMS. So you have to touch with some other virtual tools also, just like Slido and Padlet, Edupuzzle, etc., etc. Okay. So whatever is zooming out, that's the maximum number of inputs there. That's the answer from this. So 8 teachers participated, and maximum it is coming like Google Classroom. Yeah, that is fine. And let us try one open text poll. Okay, open text poll. Let us see. You started BL. You started blended learning. You can write your response there. Sir, excuse me. Yeah, please tell me. Sir, I can participate this platform. Why? You It's are in laptop? showing that it has changed the slide. The presenter didn't change the slide. But I am getting the answers. Maybe the technical, network issue. Maybe. Okay. Yeah, you can see. Yeah, you can see in my screen. It's Yes, there, yes. participant. Yeah, maybe you can just restart and try it out. Okay. Yeah, right. So here you can see only 1, 2, 3 persons, 4 persons, they started BL, blended learning. So even if it is student or teachers, we should start as early as possible this BL, because otherwise we cannot get into new gen technological area. We will not get the new gen students actually with us, because they need some technology to implement their idea.
just like virtual tools, they need the classroom for interactions. Both are very important. So we should switch to blended learning with classroom plus virtual tools and active learning techniques. Okay, that is the open text poll. I think with this, we got some idea about the Slido. So this Slido I used for assessment. So I can put any type of questions there, which I taught with the student in the classroom or online platform. It could be connected with biomedical instrumentation area, or it could be connected with the Matlab area also. Both I should give them. So with this Slido assessment, I can get the idea how much they understood, and we can discuss here also. We have a chat here with Slido also. So that's the benefit of Slido. And as I told you, it is very easy to make the poll in Slido. You can see sli.do. This is the site address. Just go inside. You can make new Slido. So login is very easy. Just I talked to you before. You just make a Google mail ID, and there is option login with Google mail ID. So it's very easy to be with any type of virtual class, virtual tools actually. So with this new Slido area, we can go for the templates, or we can start with the scratch. So it is that easy with assessment of Slido. Okay. Sir, is there Next, any let's go. limit for number of students for this? I mean, how many students can participate? Yeah, if you check, generally, if you check the virtual classroom tools, there are two options. One area, it is free. So there will be limits for number of slides we can use, number of creativity we can put in, number of students we can add, etc., etc. So if we are that much crazy about the virtual tools, we can purchase. It is very cheap also. Of course, we have to check with the price of all the tools. Then we will be getting the number of participants we can do with. This case, I have done almost with 50, I think, maximum. So I didn't check. If I get a problem with the number of participants, then only I will check. No, I didn't check it, but you can check it. It is pricing area. It is there. You can go for that. Fine. Now, let's go for this whiteboard. Whiteboard, you see, the this is a very easy and very basic whiteboard. Whiteboard.fi. This is a very basic one. There are so many whiteboard are available for our online interactions. So Slido was for assessment. This is for interactions. So as a teacher, I can go for new class. I can give the name blended learning. Okay. This is optional, so I'm not going for that. Then go for create new class. So students, you please utilize these type of virtual learning tools for your collaborative learning. You just collaborate with your student, with your friends, with your seniors, with your juniors, and make a networking between the batches, so that the sharing will give us more energy, really. Now, I will send the link. You just join there. You can see the link here. I am copying from there and putting here. Yeah, I put it in chat. Yeah, Subish, I saw your question. I think you asked the question. That's fine. So there are limits. That's the answer for that. There are limits for participants and taking slide and all. But we can overcome by payment. No issues. Fine. So this whiteboard, you see, it's very easy to be with students. Here you have the toggle button, toggle my whiteboard. So down, you can see the number of students they are joining here with names. Anuj, Basil, DD, Sanin, Vijayasri, Sajin, Rit. So many persons there. This is fully free site actually. So if students are coming here, the teachers can ask the question here and go for the discussion, so that they can give the discussion with
their whiteboards. So interaction will be happening very easily. Okay. So suppose I am asking a question for the students. Students or teacher, please answer for the queries. You can do that like that. So if we have nice questions, nice what you call the initiations or the stimulus for the question answer area, we can make a very creative discussion in the whiteboard. So you like blended learning? Yes. Why? If I am asking why, Senin, can you unmute? Senin is student or teacher? Mr. Senin, could you please unmute? Yes, sir, I am a student. Yeah, tell me why you like blended learning. Because of the collaboration and sharing the ideas, which is very much great. You have experience before? But physically, yes. Your classroom. Collaborative learning. It's there in your college? No, sir, I am in HS section. Okay. So you have some experience. That's why you like it. Thank you. Thank you for the response. Right. So this is the second tool we have with the planning area. So we can cut the whole topic into different parts and we can go for the planning. That's what whiteboard. Quora is very famous and it's very general platform for discussions. You know it. There is no need of talking more about Quora, I think. Let me check with. Yeah, Quora is here. So here also we can add our students with the link and they can come as moderators. They can join as contributors or followers. So here one student is there. He joined in my classroom or in the Quora discussion area. And we can discuss and we can what do you call the transfer idea, etc., etc. We can do with Quora. So this is a very smart platform for making our discussion very efficient. That's fine. And lastly, we have EduPuzzle and Kaggle. Let's see it. Okay. Before that, let's go for Kaggle. Kaggle, you can see here, this is a very nice tool for brainstorming. So you can see we can add the students by clicking this plus sign. We can give the mail ID so that they'll be getting an invitation and they can join here. And just like Padlet or some other tools, they can join here and teacher can lead the students to the idea. So if it is blended learning, you can start with the header blended learning and go for different ideas. You can put some queries, students can answer there. And finally, you can make a mind map type of thing here. And this will be very helpful when students are working with the new ideas. So if they make the mind maps, students, please not mind maps. You have to study it for blended learning. It is very easy method. If you make if you are a mind map expert, you can make mind maps for each of your chapters so that when you are going for the exams, it is very easy to find out the points and go for the exam, and it will be very easy to attend with. So be an expert in mind maps. There are plenty of online tools available for making mind maps. This is one of them, Kaggle. So here we need the email ID for sharing with. That is what Kaggle. So mind map and Kaggle is very important. And lastly, the EduPuzzle. EduPuzzle, if you look at it, we can invite students from here, copy link, and just experience it.
Yeah, Subisha has done Miro.com. That is another example of whiteboard. Yeah, whiteboardscreen.com is there. Another one. That is also another nice whiteboard. Yeah, please join the Edu Puzzle and just see it. Now 0 students join. Any technical issue for joining? Nobody's coming. Yeah, Shibi Fatima. Yeah, Shibi Fatima is my friend. Basil KS, Jerin Saji. Yeah, you can see the students join here. This is the assignment already assigned to them, and you can attend it. This is, you can see how it is happening. You can just go through it. If you play it, you have multiple choice questions in 0.0006 and 0035, 0129. These are the timings. So there are 3 questions coming in the video. So this is very interesting one. What is blended learning? Blended learning combines the best practices of face-to-face learning and integrates technology. See, it will be stopped there. So that time it will ask the question, what do you mean by blended learning? They will give you a combination there. Either you can go for rewatch, or you can just submit with the answers actually. So students, please try to, whatever you understand with. So this process will go ahead with this video. So we can transfer the content plus the assessment, both can be done together actually. And we have live mode also. Naushad sir, Yes, please. സാറേ ക്ലാസ് കോഡ് ഒന്ന് പറയുമോ? Blend Edu Puzzle class code. 1 minute. Yeah, you can see here ZU ZI WIA. Okay sir. Okay, so that's fine. So this is very efficient and very you can make the things in game format. That's the benefit of Edu Puzzle. Hope it is clear. So this the Edu Puzzle is that. So I think in this PRBL I have completed everything. So plan, discussion, content transfer, concept transfer, assessment. Plus we'll be going for the college classroom activities. So we'll be going almost 6 sections actually for implementing this PRBL. Somebody asked before, what is active learning techniques? This is one of the active learning techniques available now, PRBL. We are making, instead of talking about, you can say it like this, instead of talking about what is inside a matchbox, we will ask them why it is that matchbox, or how it is made, how the manufacturing of matchboxes. That's a question coming there. So they have to scratch from the beginning actually. They have to talk with the chemical side, that material side, everything, and technology side. So this is the way we are making the knowledge of that matchbox into a PRB, into a project. Okay, this is what blended learning is. So if you look at it, if you look at the experience of this blended learning, we can see it is threaded through the active learning techniques, offline class, and online tools. It is rotating like that. It's a rotation. It's a life cycle actually. Active learning techniques, offline class, online tools. Okay, this will go ahead with that. This is the first example I want to tell you with. Second example is using PBL, that is problem based learning. So this is another example. I have given a mini project based learning there. I mean problem learning there, not project. This is wrong actually. Okay, so you can see the question I have taken from the textbook.
So instead of, I teach them about system, simulation, and modeling. This is the subject I'm teaching here, system, modeling, and simulation. Instead of talking about that, I have given them a problem like this. A thermometer having a time constant, 0.2 minute is placed in a temperature bath. And after the thermometer comes to an equilibrium with the bath, the temperature of the bath is increased linearly with time at a rate of 1 degree per minute. Find the difference between the indicator temperature and the bath temperature at 0.1 minute after the change in temperature begins. So with this question framing, they will be learning with the basics of system, that is input, transfer function, output, plus how you can implement this particular system in a simulation platform, or how the modeling happened with this transfer function. What is this time-based modeling? What is frequency-based modeling, etc., etc. We can catch them there with a question instead of talking the same thing in directly. This is what active learning techniques. That means students will think more instead of by hearting more. It's a concept-based learning. That's the underline, I think. If you go for the active learning techniques, students will get the concept and they will learn themselves. So teacher will be just a facilitator. That's it. So in this particular PBL, I have gone for only Google-based online tools. You can look at it. You can see this. I have gone for only Google-based. I have gone for Jamboard, that is Google Jamboard. Then Google Keep, Google Space. It's very smart and very beautiful area, Google Space. And content is through Google Classroom. Concept, Google Docs and Sheet. Very simple, Google Docs and Sheet. And assessment is through Google Forms. So why I put all the Google-based online tools? It is the simplest, or you can say it is the cheap and best, because everybody is having a Gmail account. If we have a Gmail account, we can access all these 5 or maybe 10 tools very freely. So I suggest all the teachers and all the students, if any parents there, all the parents, please try to explore the Google-based online tools for this blended learning area actually. So let's see what it is. I think almost you know it really. So this is I have done my blended classroom Gmail that you can see here. It is smartonlineteacher@gmail.com. That is my online classroom mail ID. If you go for this Google Apps, here you can see all the things. So utilize these apps maximum. So let us go for the Google Keep. You can see the Google Keep. Yeah, here it is, Google Keep. If you take it, the planning of our problem-based or project-based learning is very easy. So before going to the students, we can take this Google Keep and make a plan with very beautiful connotations. So here you can make the labels, actually edit labels. If you click on that, you can make edit. See, so for example, I'm making blended learning. Done it. So it's coming in this list. Okay, here it is, blended learning. Just go there. Here you can make different types of notes. See here, I can make my plan, what I should talk with my students. Blended learning. First, I have to talk about the active learning techniques. Second is online tool. And third, what do you call, the video conferencing tools or something like that. Others, you can write like that. So in each one, if you want to do extra things with this, you can go for that. So this is that easy to make a list and plan easily in the Google Keep. So just try with this Google Keep in your Gmail ID. That is one thing. Next, we are going for what is next? Jamboard. Google Jamboard. Again, go for Google area and go here. You can see Jamboard.
take it out, come here. So this Jamboard area. So here you can see a plus sign. Click on that. So new Jamboard is coming in. So here we can give the name blended learning. Okay, it's there. Now you can see different types of tools available here, different types of pens and colors and different nibs. And we have erasers, select button, sticky notes like this. So we can make that also. We can add images, add shapes, add text boxes, and you can take this for connotations, or you can get the attention of students and all. So with this, even you can go for share with. So students can come in the area and they can join with. So here it is restricted mode. I'm changing that to anybody with the link. Copy it. They can come as editor. Done. Copy. Done. Then just share with the students. Sorry. I will just go for that. Yeah, that's a Jamboard link is there. You can just join there. And just come and joined, somebody joined there. So this is very easy, cheap and best. So you can come here, teachers can ask question and go for the discussions. Students can communicate with each other and they can share their thoughts. And this could be saved there in our Gmail ID. So anytime we can utilize it. You can try to give some type of comments there. So are you saying that students would be able to put the sticky note online itself while teaching? Yeah, of course. Yeah, of course. Oh, you can. Thanks. We can give the permission for that. There are two options. Either they can be a viewer or they can be an editor. Both is available. Both are available, right? That's correct. So this is what Jamboard. So this I have done for this planning. So planning means we have gone through the teacher's plan and brainstorming. Both have done actually. This discussion, you can see the Google Space. If you have the G Suite with you in your college or in school, you can utilize this Google Space very smartly. I will show you that. It is very nice. This is our college G Suite. So here you can see the spaces. I have made two spaces there for my classroom, for my students. If you want, you just click on that and you can start a group conversation, create a space, browse spaces, etc., etc. There are so many. So let us go for create one space. You can give blended learning name, and here since it is G Suite, our college students or school students will be listed there automatically. I can just select and send them actually. So it's very easy to find our students in the Google Space. So that is another benefit of Google Space. So if you look at it, I have created one Google Space for my students. They can communicate with me actually. They will be asking the question. I can give the task. You can see here. They can chat with me. They can send me the files, or I can send them files, so that they will communicate through the files. Also, I can put the task. Okay. Task could be done here. Actually. Add space task. So if you make a task, for example, blended learning, okay, here add it. I can assign either all the students or some of the students. So it is that easy. So if some students they miss any assignment or quiz or anything, I can make compensation. I can make other test with this Google Space. So here interaction is easy and the communication is easy. Sending files easy. So there is no worries about the technological part, and it is very cheap.
So this is what Google Space, and Google Meet is there, that you know already you are working with that. Okay, so that is what Google Space. Google Classroom, it's aware of, you know it, almost all talk about this Google Classroom. If you utilize this Google Classroom, you should utilize Google Docs too, because Google Docs, latest Google Docs, even if you add collaborators, they can come there, they can comment, they can edit, they can discuss, they can put their suggestions. So many beautiful options available in Google Docs and Sheets now. So don't forget to utilize this Google Docs for our blended learning area. And finally, it is Google Forms for our assessment. It's almost everybody knows, I think. Yeah, you just go for this. We have Google Slide, Sheets, everything is there, and we have Google Forms here. Click on that and edit it. Here we have templates, or we can go for blank one. So in this, we can make questions, we can give the titles, and we can get the responses of the students here. Also, we can, if it is a quiz mode, we can get the marks directly from the Google Sheet. It is automatically created there. And settings also, now it is very beautiful. Now in the latest update, Google has done it very smartly actually. So please try to utilize this Google form also for our blended learning. That's the demonstration area I tried to implement it in blended learning with project-based learning and problem-based learning. Let us go for the conclusion part. Any queries till this point? Teachers, students? Is it okay? Okay, fine. I guess it was. Okay. Why BL is important? Because now it's the era of hybrid and blended learning. So we should not go back to fully offline learning. It will be a blender in our life as a teacher. So don't forget to implement blended learning in our classrooms. Because if you want to get the new gen with us for the smooth learning and making the journey happy, we should go for the blended learning. Also, if we have these online tools with us, active learning, it will be very easy to implement, right? Types of active learning, you can see some of them. Case-based learning there, problem-based learning already discussed, activity-based learning, investigation-based learning there, role play, peer review, gamification, debating, etc., etc. It's a big list. You can just search and implement, try to start implementing actually. Finally, the virtual delivery demands our content preparation and methodology plan, how we can deliver to the students, and assessment plan. Before it was just a content and assessment only, but now in blended learning, we need methodology plus assessment. Here, state matters. As a teacher, as a student, as a parent, there should be a self-motivation factor. There should be a time management area. We should be adaptable. Technological update is very important. And finally, an ergonomic sense. Whenever we are sitting for the online teaching learning process, the atmosphere, the ambience, the sitting, the table, chair, everything should be very comfortable. Don't go for any adjustment there. No compromise on that. So we should generate an ergonomic sense in our life. This is all about what I want to share with you. If you have any queries, you can just put it in either in voice or in chat. I will try to answer with my limited knowledge. Thank you so much. And back to the coordinator. Subhish, you are there? Yes, sir. Thank you so much.
So if anybody is having any queries, you can ask. Now this is the question answer time. If there is no question, I can guess two things. Either you understand everything or you understand nothing. Hope it will be everything. I believe. You can come with whatever questions you have. This is supposed to be an interactive session. So make it interactive, truly interactive. That is what we need. That is why we allotted more time for the question answer session. Let it be any question related to blended learning, active learning, so many things. ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ അതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിലേ. അതെ 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 അതെ. Nobody? Sir, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം. Okay. From your discussion, what I understood is, even though this is a very important topic, this blended learning, active learning and all, from your first question itself, I understood that the awareness about blended learning or active learning or problem-based learning, something like that, is very less among the teachers as far as or among the teachers or among the students, because ഇതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാത്തിനും. പക്ഷേ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. വി ആർ ഗിവിങ് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സബ്ജക്ട് ലേണിംഗ് സോ ആൻഡ് സോ. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലേണിംഗ് തിയറീസ് ഓർ അടിസ്ഥാനപരമായ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷൻ പോലും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയില്ല വാട്ട് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ്, ഇതിപ്പോ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നോബഡി ക്യാൻ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഈവൻ ബ്ലഡഡ് ലേണിംഗ്. സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഷുഡ് ഹാപ്പൻ. അതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ആം എൻകറേജിങ് ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു ആസ്ക് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ത്രൂ ഐദർ ത്രൂ ദ ടീച്ചിങ് ഫേസ് ഓർ ലേണിംഗ് ഫേസ്, ഓർ വി ആർ ഓൾ ലൈഫ് ലോങ് ലേണേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ വെനെവർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ചാൻസ് or you are getting an expert in front of you, you should definitely ask questions. Questions ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. So that is why, and as far as this blended learning is concerned, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടൂളുകൾ വെച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ ടൂളുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു യു, വാട്ട് will be the reason why it is not implemented properly or not at all implemented? I think still there is teachers and students, still there is a problem with implementing this blended learning or problem-based learning, or they even don't know what is this project-based learning or problem-based learning is. So what may be the reason behind that? Basically, it is because of the phobia for change. But once you change, we will feel it. It is simplest and we will enjoy it. We can make every day different in our classroom. That should be the aim of students and teachers. Then only we will enjoy it. Then only we will try to acquire knowledge. So we have to break that phobia first. For that, we should be in a group. They are trying to implement blended learning. That is the only way we can go ahead. Another thing is, if we are not breaking this phobia, surely we will be in a big loss. We cannot go forward. Even we cannot groom our kids, not our students, our kids, our own kids. We cannot. Even our kids will tell, "Acha, ningal paranjan aanallo," ennu nammada mogathu nokkittu makkal parayum.
അപ്പൊ അതിന് ഇട വരുത്തരുത് നമ്മള്. സത്യം. നോർമലി ഈവൻ ഐ നമ്മള് തിങ്ക് നമ്മുടെ ഈവൻ ഹിയർ ഈസ് എ ഫോബിയ ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ്, ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്. The participants can ask whatever questions they have in their minds. Still, I think only very few are asking. I think there are some questions in the chat box. Hello, sir. പറയൂ കേൾക്കാം. സർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇമോഷൻസ് അറിയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അത് ഓൺ ചെയ്യാറില്ല ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനെ അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന സ്ട്രിക്റ്റ് ഒരു ഇത് വെക്കാനും പറ്റില്ല. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം മറ്റെന്തെങ്കിലും അനലൈസിങ് മെത്തേഡ്സോ ടൂൾസോ ഇമോഷൻ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാമോ? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, നല്ല രസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഷാൽ യു സജസ്റ്റ് സം അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ്? അതിനുള്ള ആൻസർ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ ഞങ്ങള് ടെക്നോളജിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലം ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തതൊക്കെ അതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിടുക. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വരേണ്ടി വരും. ഈ പറഞ്ഞ ടൂള് അവൈലബിൾ ആകണം എങ്കിലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, ടേസ്റ്റും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് വരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉടൻ വരും. അത് നമ്മൾ ഒരു 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സംഗതിയൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ വരും. കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ അറിവിൽ, എൻ്റെ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. സർ, അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, തമിഴ്നാട് അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ പോർട്ടൽ. ആ പോർട്ടലില് ലൈക്ക് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ഫേസ് ദ ക്യാമറ. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നല്ല ക്യാമറ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ ഹെഡ് ടു സം അതർ പ്ലേസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ, ദ സ്ക്രീൻ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടൈം ഔട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ലോക്ക്ഡൌൺ ബ്രൗസർ ആണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ ബ്രൗസർ അങ്ങനെ പ്രോക്ടറിംഗ് ആണ് ശരിക്കും. എക്സാമിന്റെ പ്രോക്ടറിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അത്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ സാധാരണ ക്ലാസ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ബ്രൗസർ കുട്ടികളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാം സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ ആ കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മാർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അത് പക്ഷേ നോർമൽ ക്ലാസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ടഫാണ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. അതെ, അതുമല്ല അതിന് കൂടെ അവിടെ ഇമോഷൻസ് അധികം, ഐ മീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് വെദർ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഇസ് ദർ. പ്രോക്ടറിംഗ് ആണ്, അല്ലാതെ നമ്മളവിടെ ഇമോഷൻ ആസ്പെക്ട് അവിടെ വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ശരിയല്ലേ സർ? ഇല്ല. അതെ. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ടെക്നോളജി ആണല്ലോ, ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ്. സോ ഈ ടെക്നോളജി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ സാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ? അത് ടെക്നോളജി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ. പക്ഷെ എന്തായാലും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നോളജി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല. കുട്ടികൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്, ഓഫ്ലൈൻ ലാബ് പ്ലസ് ഓൺലൈൻ, ഇതിനെ 3 നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റണം. അത് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷന് മനസ്സിലാവും ഒരു പരിധി വരെ. അപ്പൊ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ആവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്താ പറയാ, ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചറെ പേരാണ് വിളിക്കുക. പിന്നെ നൗഷാദ്വി മൂസ എന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടികളും വിളിക്കുക, മിസ്റ്റർ നൗഷാദ്. അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്ലോസ്നെസ് ഉണ്ട്. നമ്മളവിടെ സാർ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ടാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെന്റലി എങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക. അതും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്, നമ്മളും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മെന്റാലിറ്റി കൂടെ മാറണമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒട്ടുമിക്കവരും പഴയ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ കോവിഡ്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോവിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം
ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ക്ലാസ് റൂം അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയ ഒരു സംഗതിയല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതെ, അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി സൂം. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു LMS അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ സാറി പറഞ്ഞ കുറെ അധികം സിസ്റ്റം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ, ഈ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ കേരളത്തിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ വിഷമമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകർ ഇപ്പോഴും വളരെ അധികം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവര് പലരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ വളരെ വിമുഖരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ വലിയ വിഷമമുള്ളവരാണ്. ഫോണിലും ഇത്തരം ടെക്നോളജി കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ്. പലപ്പോഴും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമല്ല. അത്തരം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം വെറുതെ കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ പറയുമല്ല. നിരന്തരം അധ്യാപകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന, വളരെ വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് അധ്യാപകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അത്തരത്തില് നമ്മളിപ്പോ ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ പോലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചില സംഗതികളിൽ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയണേ, അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായതൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷി മുടക്കിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പിലും ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടും ഒക്കെ ഇത്തരം സംഗതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് അതിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യമാണ് ഗഫൂർ സാർ പറഞ്ഞത്, വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. ഗഫൂർ സാർ ഒരു സ്കൂളിന്റെ PTA പ്രസിഡന്റും കൂടിയാണ്. സാറിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അത് ഗഫൂർ സാറ് പറഞ്ഞതില് ഒരു ആഡിങ് ആണ്. നമ്മള് ഏതൊരാളും ഒരു സാധനം വന്നാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ തനിക്കാണെന്ന് ബോധ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നൗഷാദ് സാറ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കോവിഡ് മാർച്ച് 28 മുതൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മളീ പറഞ്ഞ ആളുകൾ. പക്ഷെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന 2 ടീച്ചർമാരുടെ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ടീച്ചർ 53 വയസ്സായി, അവർ CBSE സ്കൂളിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ 50 വയസ്സിൽ മുകളിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെത്ര പെട്ടെന്നാണ് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ, CBSE ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടുത്ത 3 വർഷം ആ സ്കൂളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികളെ എന്നെ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കിത് പഠിച്ചേ പറ്റുമെന്നാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. മറ്റേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനൊരു ടെക്നോളജി, ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം, ഇങ്ങനൊരു ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അധ്യാപക ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുകൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയത്, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ 2 കാര്യം പറയാം. ഇതില് ഇത്രയും നേരം നൗഷാദ് സാർ സംസാരിച്ചിട്ട് 42 പേരുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്തിരി വൈകിയാണ് കയറി. 42 പേരാണ് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് Q&A, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിന്റെ അവസാനം തന്നെ Q&A ആണ് വരിക. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ക്ലാസിന്റെ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് Q&A സെഷനിലേക്കാണ് പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് പെട്ടപ്പോ എന്തൊരു 6 പേര് അങ്ങോട്ട് പോയി. മനസ്സിലായി? അത് കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ മോഡറേറ്റർ എന്നാണ് സുബീർ സാറാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങി വെച്ചത്. അപ്പോ ഏതൊരു സാധനം, നേരത്തെ ഗഫൂർ സാർ പറഞ്ഞതിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സ്കൂൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധം. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബോധ്യമാവുന്നതാണ്. നമ്മള് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പെട്ടെന്ന് അടച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പ്രതിസന്ധിയിലായ ഒരു വിഭാഗമാണ് CBSE സ്കൂളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ. അതേസമയം തന്നെ കൈറ്റിന്റെ പിൻബലത്തിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുണ്ട് വലിയ കയറ്റം വന്നപ്പോൾ CBSE സ്കൂളിൽ നല്ലൊരു പതർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സ്കൂളുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഇനി അതിലൊരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ സർക്കാർ സ്കൂളിലൊക്കെ തുറന്നപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം നല്ല എക്വിപ്ഡ് ആയ CBSE സ്കൂളൊന്നും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തുറന്നിട്ടേ ഇല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓൺലൈനിൽ എക്വിപ്ഡ് ആയ അവരുടെ കുട്ടികളെയും പാരന്റ്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഒരേപോലെ എക്വിപ്ഡ് ആവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിവിടെ എയ്ഡഡ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ GSUT ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ഒരു സാധനം 10ാം ക്ലാസ് +2 +1 ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല്, പുതിയൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറച്ചാളുകൾ വേഗം ഇത് സ്വീകരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവർ സ്വീകരിക്കാൻ പഠിക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിലവിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, സുസ്ഥിരമായി സംവിധാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പുറന്തള്ളപ്പെടും എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർ മാത്രമാണ് പുതിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ
ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊന്നും ടെക്നോളജിയുമായി യാതൊരു ബന്ധമുള്ളതല്ല, എൻ്റെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുൾ ടൈം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറകെ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരെ എക്വിപ്പിഡാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, എന്നാലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത വിഷയം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. താങ്ക് യു. സൈഫ്. അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അധ്യാപകൻ അവിടെ ഇത്രയും ടൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മളത് പല സ്ഥലത്തും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു വരുന്നു. വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഒരു വിമുഖതയാണ്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്, ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറ് പറഞ്ഞ ഫോബിയ ആണ് പ്രശ്നം തോന്നുന്നു. നൗഷാദ് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോബിയ അല്ലേ? അതെ, എന്തായാലും മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്നാല്. താങ്ക് യു സർ. അതെ, എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? നൗഷാദ് സാർ, ബാക്ക് ടു കോമ്പറിംഗ് ടീം. ഷിബിയാണേ. ഷിബി പറയൂ. സുഖല്ലേ? സാറ് ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കുറെ ഓൺലൈൻ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, നമ്മുടെ AI ഗ്രൂപ്പില്. അപ്പോഴേ ഞാൻ കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് ഡിസ്കഷൻ. അത് മനസ്സിലായി സാറേ. എനിക്ക് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ ഐ ആം ടോട്ടലി ഫ്രീ. ബിക്കോസ് ഒരു 2 ദിവസം മുന്നേ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. ഇതുവരെ തിരുവനന്തപുരം ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നൗഷാദ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി. സാറിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ ആം പ്ലാനിങ് ടു കണ്ടക്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൺ പ്രോഗ്രാം ഫോർ അവർ ടീച്ചേഴ്സ്. അതിന് സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് കാരണം ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും ഈവൻ ടെക്നിക്കലി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പല ടീച്ചേഴ്സിനും അറിയില്ല. ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല ഇതൊന്നും അറിയാൻ. നേരത്തെ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ മാക്സിമം ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂമും അത്രയും വരെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഈവൻ ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് പോലും, ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ പോലും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മളുടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നൗഷാദ് സാറിന്റെ എല്ലാ ഹെൽപ്പും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഐ വിൽ കോൺടാക്ട് യു. ഓക്കെ, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി. പിന്നെ ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാനിത്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇൻട്രോ. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചൊക്കെ വരട്ടെ. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ കോൺടാക്ട് യു. ഓക്കെ. എന്തായാലും സുബീഷ് സാറെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതിന് വളരെയധികം താങ്ക്സ്. നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. So back to anchoring team. Okay, so if all of your questions have been answered, we may call this session to a close. Thank you for the time to be with us, sir, despite your hectic schedule. On behalf of the IEEE Education Society Kerala Chapter, we would like to present you with a virtual souvenir in appreciation of your efforts and presence. Please accept this token of our love and gratitude. Thank you. Okay, so it appears that our event has come to a close. Now it's time to thank all of the delegates and attendees for their participation. To that end, I welcome Mr. Eldo Babu, the Electronic Communication Coordinator of IEEE Education Society Kerala Chapter, to present the vote of gratitude. Yeah, Niveda and Eldo, they contacted me. Thank you so much for your great support. Niveda, that was Niveda? Just talking now? Sarayu, sir. Niveda actually was not able to join the session. Okay, that's fine. Anyway, convey my regards. So before vote of thanks, if you can go for a virtual photograph, that would be nice. Sure, we can go for a virtual photograph. So everyone please turn on your cameras. At least now we can see the faces, right, Eldo? Yes. Great.
I request everyone to turn on the camera, please. Yeah, I can only see a few of the participants are returning. Okay. There are still a lot more right now. Yeah, anyway, I'm not wasting the time. So Yes, Eldo, you can proceed. So in 1, 2, 3, IEEE. Yeah, screenshot has been taken. Thank you. Right. So yeah. So moving on to my duty of presenting the vote of thanks. Second. Okay. So good evening, everyone. I think most of them are present here. Yes, most of them are present here. So we come to a end of a truly beautiful session. I'm pretty sure you are well acquainted with the blended learning tools demonstrated by Naushad sir. Thank you, sir, for spending some of your valuable time with us. And I also expressing our gratitude to all the Exico members, especially Subish sir, for organizing such a web show. Last but not the least, I would also like to thank every participants who attended the session. And IEEE Kerala is constantly organizing such kind of sessions. Keep a close watch on our social media handles. I will post the same in the chat box to get more updates on such kind of sessions. Thank you. Thank you, everyone. Good night. Okay, bye-bye. Take care. Subish, see you there. Yeah, thank you, sir. I'm here.